all around the world. Такова была миссия Шрилы Прабхупады — распространять сознание Кришны по всему миру. But being with him personally, 24 hours a day, there were different habits that he had and things that he would mention that very much pertain to Ayurvedic lifestyle. Но, будучи с ним 24 часа в сутки, конечно же, я замечал, что сам Шрила Прабхупада, он очень даже следует рекомендациям аюрведы в своей жизни. And of course, he did mention very much when he was with us, he would say, if something happened to him, don't take him to the hospital. Ну, еще одна вещь, которую Шрила Прабхупада всегда упоминал, что если со мной что-то случится, ни в коем случае не забирайте меня в больницу. And when I was with him over the course of 2.5 years, he only on 1-2 occasions did he ever take any allopathic medicine. И за то время, пока я был с Шрилой Прабхупадой, было всего пару случаев, когда он принимал какие-то аллопатические лекарства. In that time, I remember one time we were in Australia. He had very bad infection on his finger, and the devotees brought him some penicillin medicine to take. He took it one time. He would not even take it over 3-4 days, as was recommended. Однажды это было в Австралии, у Шрилы Прабхупады была какая-то серьезная инфекция на пальце, ему принесли пенициллин, он только один раз его принял и больше не принимал, хотя там требовалось 3-4 дня принимать его. And again, in the time I was with him from August of 1972 up until the middle of 1975, he would take this one Ayurvedic medicine called Jagendra Ras. И в то время, когда я был с Шрилой Прабхупадой с 72 года по 75, Шрила Прабхупада принимал одно аюрведическое лекарство Йогендра Рас. So this was a medicine that he would take every other morning, early morning before morning walk. И это лекарство он принимал каждое утро перед утренней прогулкой. So you can still find, you can look it up in Google, Yogendra Ras is still available. It's a very, very strong, very potent Ayurvedic medicine. И это очень знаменитое лекарство Йогендра Рас. Если вы посмотрите в Google, оно до сих пор широко используется. And he would only take this medicine. He would get it from India from one pharmacy. It was called Asadalaya, Sadhana Asadalaya Pharmacy. И Шрила Прабхупада брал это лекарство только из одной аптеки. Вот и Прабху произнес ее название, я даже не смогу произнести название этой аптеки. Sadhana Asadalaya. And in this medicine, there was some crushed pearl and also some gold. В состав этого лекарства входит растертый в порошок жемчуг и золото. So it was very expensive medicine also. Even in the 70s, it was expensive medicine. Даже в 70-е годы это было дорогое лекарство. Now, of course, it is much more expensive. Сейчас, конечно же, оно еще дороже. So you have to remember, Prabhupada, while he was Grahasta, he was pharmacist. So he was very familiar with so many different medicines, particularly Ayurvedic medicines. И Шрила Прабхупада, он работал в фармацевтике, поэтому он был хорошо знаком с лекарствами и с аюрведическими лекарствами. So as I said, this medicine he didn't take every day. He would take every other day before morning walk. Around 5 o'clock in the morning, I would bring it to his room. Шрила Прабхупада принимал это лекарство по утрам, и я приносил его Шриле Прабхупаде где-то в 5 часов утра. And we would use in mortar and pestle, we would mix
two little pills, two of these Yogendra Ross pills with some black cardamom seed and a little bit of honey. И к этому лекарству еще добавляли молотые семена кардамона, еще что-то добавляли, то есть там. And if you look online to see what it's used for, is used for different things. Some of the main things it's used for is diabetes and also for seizures. И это лекарство, оно применяется в различных случаях, например, при диабете и при каких-то болезнях еще других. So it's also described that pure devotee, even seizure is like ecstatic symptoms, also is similar to seizure. So I don't know why he took it, but he was taking this every other day. И вот симптомы, которые там указываются, очень похожи на описание признаков экстаза. И Шрила Прабхупада принимал вот это лекарство, я не знаю точно, вот с какой целью он его принимал. If you come to Vrindavan, you go in Srila Prabhupada's rooms, there's so many cabinets showing many different things that Prabhupada used. Если вы зайдете в комнаты Шрилы Прабхупады здесь, во Вриндаване, то вы увидите, там выставлены некоторые лекарства, которые Шрила Прабхупада принимал. In some of these cabinets, you'll see dhotis, kurtas, chadars. Также там выставлены личные вещи Шрилы Прабхупады, такие как дхоти, курта и другие. You'll see bead bags, you'll see his cooking utensils, his plates that he ate from. So many different items have been saved. Кастрюльки Шрилы Прабхупады бронзовые, потом его тарелки, ложки, ну и многие другие вещи, которые Шрила Прабхупада использовал. And in one of these cabinets, you'll see so many different medicines that they were giving Srila Prabhupada in the final months. И в одной из комнат выставлены как раз те лекарства, которые Шрила Прабхупада принимал в течение своего последнего месяца пребывания на земле. But my point is, while I was with Prabhupada, he wasn't taking any of these medicines. He was just taking this one Ayurvedic formula. Но когда я был с Шрилой Прабхупадой, он не принимал никаких других лекарств, только вот одно это аюрведическое лекарство. So when I first was with him in Vrindavan of 1972, Так, это у него зависло или у меня? Я что-то не могу понять. Это у него зависло. Мгм. Нужно звук включить ему. okay. Now it's working. Okay. Yes. We're having today, this is all because of eclipse. This is all an eclipse. Последствия лунного затмения, которое было недавно. So many technical difficulties. Много технических сложностей. So again, as I first became Prabhupada's servant, we came here to Vrindavan. So he spoke many different things. И вот в первый приезд во Вриндаван, как только я стал его слугой, 72-й год, Шрила Прабхупада рассказывал много разных вещей. So in Vrindavan, of course, Jamuna Devi was cooking for him in his kitchen at Radha Damodar temple. Дело было в храме Радха Дамодары, и матушка Ямуна готовила для Шрилы Прабхупады на кухне там в храме Радха Дамодары. So she just had one bucket. She was cooking on bucket stove.
И она готовила всего на одной горелке. У нее была вот одна такая горелка, и она на ней готовила. And this bucket stove, of course, there was coal, and on top of the coal was cow dung patty. Это была простейшая горелка, то есть это было ведро, в котором на дне был уголь, и сверху на него клали еще сухой коровий навоз. So Prabhupada described, he said, the best thing to cook on is cow dung. That's the first class cooking. Шрила Прабхупада объяснял, что самое лучшее топливо для приготовления прасада – это, конечно же, коровий навоз. So now again, this is Ayurvedic principle. Best thing you can cook with is cow dung. И это тоже аюрведический принцип. Самое лучшее, на чем можно готовить, это коровий навоз. And he said, next best thing you can cook with is coal. И дальше Шрила Прабхупада говорил, следующая вещь по качеству топлива – это уголь. He said, the next best thing after coal would be wood, to use wood, burning wood. На третьем месте это дрова. Then after wood, he said, then gas stove. И уже в конце это газовая горелка. Then the worst thing to cook on was electric. Ну и самое низкокачественное топливо, на котором можно готовить, это электрическая плита. And then he described when you take prasadam, what you eat with, he said, first class thing to put prasadam on is banana leaf. That's the best thing to eat from, banana leaf. В отношении тарелок Шрила Прабхупада говорил, что самая лучшая тарелка – это банановый лист. And then after banana leaf came, what is it called? Not marble, better than marble, like granite, but stone, like that, like marble. На втором месте это каменная посуда, что-то вроде мрамора. And then after marble, next best thing would be gold plate. На третьем месте это золотая посуда. And then, of course, silver plate. Затем серебряная. So like that, he described the best thing to cook with, the best thing to eat from. And then after silver, of course, it went to like clay plate. Ну и после серебра Шрила Прабхупада описывал, вот с чего лучше есть. После серебра идет уже такая стальная нержавеющая посуда. And of course, best thing to eat with is with the hand, with the right hand, with fingers. Самый лучший инструмент, с помощью которого можно кушать, это, конечно же, собственная рука. So this is also Ayurvedic principle, because as soon as you touch the food, already your digestion is beginning. И это тоже аюрведический принцип, потому что когда вы уже пальцами касаетесь пищи, то вся система подготавливается к перевариванию этой пищи. Because when you touch the food, you feel the temperature of the food. So already your mind, your mouth understands what it is you're eating. Потому что когда вы уже пальцами касаетесь этой пищи, вы чувствуете температуру пищи, и ум подготавливается к тому, чтобы все это переваривать. And as I've often mentioned, when Prabhupada would take prasadam, he would just sit on a straw mat on the floor, and the table would be against the wall. So Prabhupada would just face the wall. И я уже рассказывал, как Шрила Прабхупада, в какой позе он кушал. Он обычно садился на пол, на соломенную подстилку. Столик стоял возле стены, и Шрила Прабхупада кушал лицом к стене. So all of these things, they're part of Ayurveda. They're part of understanding how to keep the body healthy. И все эти вещи – это часть понимания того, как поддерживать здоровье в теле. So just like this, you're eating,
even drinking water, it said drinking water, one should be sitting down when they drink water, not standing up. What to speak of eating food, one should be sitting down properly. В аюрведе говорится, что даже когда вы пьете воду, вы не должны стоять или находиться в какой-то другой позе, вы должны сидеть и только сидя пить воду. They even say even drinking water standing up is very bad for the body, can cause arthritis and other conditions. Если вы стоя пьете воду, это причина такого заболевания, как артрит. So of course, when Prabhupada took prasadam, it was very meditative. He didn't speak with anyone. He concentrated just on honoring prasadam. Когда Шрила Прабхупада принимал прасад, он концентрировался только на прасаде, он ни с кем не разговаривал. And he also told me that according to Ayurveda, you eat your main meal when the sun is highest in the sky. So that means around noontime, 1 o'clock, you have your main meal. Также Шрила Прабхупада объяснял, что основной прием пищи должен происходить, когда солнце в зените, то есть обычно это где-то с 12 до часу. Because your digestion, when sun is highest, your digestion is the best. So at that time you eat the most. Чем выше стоит солнце, тем лучше работает пищеварение и легче все это усвоить. And as I said, of course, Ayurveda has, you have your vata, your pitta, your kapha constitution, and so many varieties and mixtures. Ну и также в аюрведе есть понимание конституции тела вата, капха, пита. Yes, kapha, pitta, vata. Vata air, vata is air, pitta is fire, and kapha is mucus. Воздух, огонь и желчь. Вата, пита, капха. Yes, vata air, vata is air. So, and the Prabhupada also explained in Ayurveda, it said, most important thing, you have to like what you're eating. Также Шрила Прабхупада объяснял, что для процесса переваривания очень важно, чтобы вам нравилось то, что вы едите. As Prabhupada told me, he said, the best thing is you cook for yourself. He said, because no matter how bad it might taste, you'll think that it's good because you cooked it. Поэтому Шрила Прабхупада говорил, лучше всего есть ту пищу, которую вы сами приготовили, потому что даже если она ужасно приготовлена, поскольку вы ее приготовили, она вам будет нравиться. So this is also part of Ayurveda. Even something's very good for you, if you don't like it, you're not going to digest it properly. Это тоже часть понимания аюрведы, что как бы хорошо пища была не приготовлена, если она вам не нравится, вы ее не сможете переварить. So in dealing with him personally, there were so many little things he would say. When I became his servant, he immediately told me, don't put too much on my plate. If you put too much on my plate, then I'll lose my appetite. Шрила Прабхупада мне много тонкостей объяснял. Например, когда я только стал его слугой, он попросил меня никогда много на тарелку мне не накладывай, потому что я потеряю аппетит, и я не смогу это все есть. And of course, there's famous where he said in Ayurveda, the ghee is most important item. Ghee is like gold for the body. И также Шрила Прабхупада объяснял, что ги – это важнейший ингредиент, который должен быть в пище, он как золото. And of course, they say the ghee is for inside the body and oil for the outside of the body, for massage for outside of the body. Также Шрила Прабхупада объяснял, что ги мы принимаем вовнутрь, а растительные масла намазываем на тело. So Prabhupada, naturally, he followed all these different principles of Ayurveda. Шрила Прабхупада очень естественным образом следовал всем этим принципам аюрведы. And with his students, with his disciples, he also stressed certain things, like he stressed
the importance of having some milk every day. All of his disciples, he said, should have milk every day. Также Шрила Прабхупада подчеркивал своим ученикам, что каждый день они должны принимать хотя бы немного молока. This you can read in his books. He would say that milk is very important for one that wants to understand spiritual life. Даже в своих книгах Шрила Прабхупада пишет, что молоко очень важно для понимания духовной жизни. He said the milk, of course, is good for the brain. Также он подчеркивал, что молоко важно для развития тонких тканей мозга. I mean, not just said good for the brain. He said milk is good for the finer tissues of the brain, so one can understand spiritual subject matter. Не просто для мозга, а Шрила Прабхупада говорил, что очень важно для развития тонких тканей мозга, для глубокого понимания. And he said his students, his disciples, he said they should have, adults, he said they should have at least 1 cup. 1 cup means like 250 mils of milk every day. В отношении своих учеников Шрила Прабхупада говорил, что, по крайней мере, они должны пить 1 стакан, 250 миллилитров молока в день. And he said the children, they should have twice that much, at least twice that much every day. А детям, говорил Шрила Прабхупада, нужно в 2 раза больше. So these were some of the things he did tell us. Here in India, he would have Madhvisa Maharaj. He was GBC of Australia. Однажды здесь был Мадхудвиша Махарадж, который в то время был GBC по Австралии. So even when Prabhupada was here in the 70s, it was very difficult to get good milk products. It was very difficult to get cow ghee. Даже в 70-е годы, когда здесь был Шрила Прабхупада, во Вриндаване было очень сложно раздобыть коровье молоко и коровье ги. So Prabhupada made an arrangement with his GBC in Australia that to pay his BBT book bill, he would ship ghee from Australia to India for his disciples in India so that they could have nice ghee. И тогда Шрила Прабхупада договорился со своим руководством в Австралии для того, чтобы преданные делали там ги и пересылали его для учеников Шрилы Прабхупады сюда, во Вриндаван. So this is how important Prabhupada felt that his disciples, they ate properly in India, that they had nice milk products. He would have it shipped from Australia. Так Шрила Прабхупада заботился, чтобы преданные получали правильное питание, что он заказывал ги из Австралии. In Australia, they had these big metal tins of cow ghee. So they were paying their bill, their BBT bill, by sending that ghee to India for the devotees. И в Австралии преданные делали такие огромные металлические банки, наполненные ги, и так они расплачивались за книги с BBT, вот этими ги. Prabhupada also stressed that it was not that we should have so many fried things. That's also not a good thing. Также Шрила Прабхупада говорил, что не должно быть все такое уж пережаренное сильно. But all the chances, the spicing that were made in a little bit of ghee. So there was a little bit of ghee in all the different sabji preparations, or a little bit of ghee on top of the chapatis. В основном ги использовалось для приготовления масалы, то есть обжаривались специи, и также чапати смазывались ги. And when I was with Prabhupada, of course, he was transcendental, Prabhupada. Конечно же, сам Шрила Прабхупада, как я это заметил, когда был с ним, он был очень трансцендентен. So it's Prabhupada says in one purport in Srimad Bhagavatam that the pure devotee, he's unaffected by the threefold miseries. В одном из комментариев Шрила Прабхупада пишет, что тройственные страдания материального мира не затрагивают чистого преданного. So when I would cook for Prabhupada, sometimes before lunch, he would ring his bell and call me into his room.
Однажды, когда я был с Прабхупадой, Шрила Прабхупада звонил в свой колокольчик, звал меня в комнату. And he would say, I would come into his room, and instead of Prabhupada's normal lunch was rice, chapatis, dal, and 2, 3, 4 vegetable preparations. И такой стандартный обед у Шрилы Прабхупады: рис, дал, 2-3 вида овощей. When it was available, one of those preparations was Karela, bitter melon. И если была доступна, то одно из блюд было это горькая дыня, карела. Сейчас покажут ее. Карелу показывать не будут, это я. You said they're gonna show Karela. Ah, They're gonna show Karela to me, so you said that when I walked in. not going Karela. Да, я как Карела, это точно. So, and if I made Karela bitter melon, that would be the first thing that he ate was bitter melon. И если я готовил карелу, горькую дыню, то первое блюдо, которое Шрила Прабхупада принимал перед началом всего обеда, это была эта карела. Because Karela means bitter, bitter melon. So something bitter, you eat something bitter, it increases appetite. Если вы вначале едите что-то горькое, а карела, она как раз горькая, то это увеличивает аппетит. So in that way, that's also good for digestion, good for appetite. Another Ayurvedic principle. Еще один аюрведический принцип, это хорошо для пищеварения. And then, of course, all the chapati, that little bit of ghee on the chapati. Ну и, конечно же, ги всегда, то есть чапати всегда смазывались ги. So some days he would call me into his room and he would tell me, today you make khichdi. Некоторые дни Шрила Прабхупада вызывал меня в комнату и говорил: сегодня ты будешь делать кичери. Khichdi is very special preparation. Кичери — это очень особое блюдо. It's very simple preparation. Khichdi means dal and rice cooked together. И в то же самое время простое блюдо — это рис и дал, сваренные вместе. And according to Ayurveda, it's considered one of the most digestible foods that you can eat. В соответствии с аюрведой это самое легкое для переваривания блюдо. So it's considered it's good for everyone at any time, any constitution. It doesn't matter your vata, your pitta, your kapha. Khichdi is good for everyone. Независимо от того, какая у вас конституция, вата, пита, капха, это кичери подходит для всех. So when Prabhupada asked for khichdi, it meant he didn't feel well. But that's the only way you knew he didn't feel well, is he asked for khichdi. Шрила Прабхупада обычно просил приготовить ему кичери в те дни, когда он себя не очень хорошо чувствовал. Это был единственный признак, по которому можно было определить, что он себя нехорошо чувствует. So first time he did that, he told me, Prabhupada gave me his recipe for khichdi, which was 2 parts rice, 1 part split mung dal. И когда первый раз Шрила Прабхупада попросил меня приготовить кичери, он дал мне рецепт. 2 части риса и 1 часть дробленого, да, как сказать, колотого мунгдала. With a little bit of ghee and salt and turmeric. That was all that was in it. Немножко нужно было добавить ги, куркумы и соли. И все. So that meant Prabhupada wasn't feeling well, so he would ask for khichdi. Это означало, что Шрила Прабхупада себя не очень хорошо чувствует. В эти дни он просил кичери. So again, this is Ayurvedic. When one doesn't feel well, you can always have a little khichdi. Это тоже один из аюрведических принципов, что если вы чувствуете недомогание, то лучше есть кичери. Because when you cook the dal and rice together, it becomes very easily digested. Когда вы рис
и дал варить вместе, это блюдо очень легкое для переваривания. So then I mentioned the other day, I think he also said that the morning sun, you take morning sun. Morning sun gives you energy. Также Шрила Прабхупада упоминал, что лучше всего принимать солнечные ванны с утра, потому что утреннее солнце дает энергию. And he said, but afternoon sun, it takes your energy from you. Но вечернее солнце, говорил он, забирает энергию. So again, Prabhupada, he would go on the walk in the morning, just as the sun is rising, is considered the best sunlight you can get. It's very good for the eyes, very good for everything. И Шрила Прабхупада всегда выходил на утреннюю прогулку с восходом солнца, потому что вот эти первые солнечные лучи, они самые полезные, это полезно для зрения. And again, I think I mentioned before how Prabhupada had said, taking cold bath in the morning, he said, is good for your health. Also, it's Ayurvedic principle, taking cold bath, waking early and taking cold bath. Еще один аюрведический принцип, которому следовал Шрила Прабхупада и который он рекомендовал, это холодное омовение с утра. So all these things, even to this day in India, were all done automatically. В Индии до сих пор вот все эти правила люди выполняют без всякого принуждения. And all these things like Prabhupada, he would take his bath, he would be squatting to take his bath, just pouring lota over the head. И когда Шрила Прабхупада принимал омовение, он всегда набирал воду в ведро и с помощью лоты лил воду себе на голову. So these are all natural for the body, what is good for the body, to squat, pass urine, we squat, to bathe, we squat. These are all the healthy ways to do, and these are all Vedic style. Это все аюрведические принципы, когда мы омываемся вот с помощью такой лоты, поливая себя водой или после посещения туалета и так далее. Не-не-не-не. Нет? Он сказал, что натурально для тела. Сидим на корточках, мы ходим в туалет на корточках, мы моемся на корточках. Когда мы сидим на корточках, это натурально для нашего тела, это хорошо для нашего организма. И это позиция. Спасибо. And they even say now they discover most people take showers. They say within the shower head, there's so many germs are inside the shower head that are coming down on the body. Сейчас обнаружено, что вот эти душевые штучки, которые у нас используются при омовении, там огромное количество всяких микроорганизмов живет, всяких бактерий. So everywhere Prabhupada traveled in the world, just like some places he had very beautiful bathrooms, showers, bathtub, he still bathed from a bucket with a lota, just pouring water over his head. И когда Шрила Прабхупада путешествовал по миру, даже если в его квартире был замечательный душ, он все равно набирал воду в ведро, садился на корточки и так омывался. But these are not just it was Indian style or just something he was used to. These are actually Ayurvedic understanding of how to take care of the body. И это не просто какая-то индийская мода, это аюрведическая забота о теле. And of course, we know a Brahminical standard, Prabhupada would say one bathes 3 times a day like this. И по браманическому стандарту, говорил Шрила Прабхупада, омовение совершается 3 раза в день. When you live in India, in Vrindavan, in the summertime, you can understand the principle of bathing 3 times a day. Is it actually necessary? Если вы живете в Индии, то вам будет понятен этот стандарт, что омываться нужно 3 раза в день. One day, Prabhupada, here in Vrindavan, we went out to a program,
And when we came back, he went into the bathroom and he just poured the water on he washed his feet. Однажды мы с Шрилой Прабхупадой здесь во Вриндаване отправились на программу, и когда мы вернулись, Шрила Прабхупада зашел в ванную комнату и полил водой свои стопы. And he came out of the bathroom, he said to me, if you can't take whole bath, he said, you just wash the feet and whole body becomes refreshed. Шрила Прабхупада вышел из ванной комнаты и сказал, если вы не можете совершить полное омовение, то тогда можете просто полить свои стопы, тогда во всем теле почувствуется свежесть. So I also described the process how Prabhupada brushed his teeth every morning. Также я люблю описывать, как Шрила Прабхупада чистил свои зубы каждое утро. He didn't use plastic toothbrush to brush his teeth. Он никогда не использовал пластиковые зубные щетки для того, чтобы чистить зубы. One of my services as a servant was every morning I had to make sure there was a fresh twig in his room. Одно из моих служений как слуги было позаботиться о том, чтобы каждое утро у Шрилы Прабхупады для чистки зубов была свежая веточка. So this twig was like the size of a pencil. It was about this long and about as thick as a pencil. И по размеру эта веточка была похожа на карандаш, то есть такой длины, как карандаш, и такой же толщины, как карандаш. And these twigs, best twig would be neem twig, because neem is very antiseptic. Самый лучший вариант был это нимовая веточка, потому что ним он обладает антисептическими свойствами. Other suitable twigs would be eucalyptus, which also has antiseptic qualities. Ну, следующий по качеству будет эвкалипт, он тоже обладает антисептическими свойствами. So Prabhupada would take one of these fresh twigs and he'd chew on the end, so you'd have little bristles, and he would brush his teeth with this twig, neem twig. Шрила Прабхупада брал такую палочку, разжевывал конец этой палочки, и она получалась как щетка, и тогда вот этими штуками он чистил свои зубы. And then when he was finished brushing his teeth with the neem twig, then he'd bend the twig, and with that twig he would scrape tongue. И после того, как этой веточкой Шрила Прабхупада чистил свои зубы, он изгибал ее и использовал как очиститель для языка. So these were all different ways. For Prabhupada, they were very natural, but for many of us Westerners, they were very different, very peculiar. But these were all Ayurvedic principles. Для Шрилы Прабхупады это было очень естественно. Для нас, как для западных людей, все это выглядело довольно странно, но это все аюрведические принципы. Also, in the same way, they would drink. You have this in Russia, many countries in Europe. They would drink spring water. Также в Европе, в России вы знаете, что люди любят пить родниковую воду. So Prabhupada, he would also have they would put in the clay pot, the drinking water in the clay pot. Шрила Прабхупада, он хранил обычно питьевую воду в глиняном горшочке. So also this pot kept the water very nice and cool for drinking temperature. И глиняный горшок, он хорошо поддерживает температуру питьевой воды. And Prabhupada, he would take sips of water all through the day. He didn't take big drinks at any one time, but all through the day he would take sips of water. И Шрила Прабхупада обычно в течение дня пил воду только небольшими глотками, он никогда не пил ее стаканами. And then you never drink water right before a meal or right after a meal. Он никогда не пил воду прямо перед приемом пищи или сразу после приема пищи. And he would take at the meal sometimes a little bit of water, like Ayurveda says, when you eat, you fill stomach half food,
1/4 water and 1/4 air. Аюрведа рекомендует, что наполовину желудок нужно наполнять пищей, на четверть водой, на четверть воздухом. И так Шрила Прабхупада чуть-чуть запивал водой. So Prabhupada was doing all these things on a daily basis, taking very good care of his body, but he didn't speak about these things in general. Так Шрила Прабхупада в своей повседневной жизни очень хорошо заботился о теле, но обычно он об этом никогда не говорил. He also told me, he said, when you're young, you can't eat too much. And when you're old, you can't eat too little. In other words, when you're young, you can eat a lot. You can't eat too much because you're young, body has good digestion. But when you're old, you can't eat too little, means when you're old, you just eat a little bit because digestion is not strong when you're old. Шрила Прабхупада говорил, что когда вы молодой, вы не сможете переесть, вы можете довольно много есть. Но когда вы старый, вы не сможете есть вот больше, чем вот сколько вы съедаете, только немного. Everything is done according to the constitution of our bodies, and that changes in our life. И мы должны питаться в соответствии с конституцией тела, и это меняется даже на протяжении одной жизни. On different times, he would chastise me if he thought I wasn't eating enough. He said, because I had to do service, I was a young boy, and I had lots of service to do, so I should eat enough. Иногда Шрила Прабхупада ругал меня, считая, что я ем слишком мало, потому что я должен был делать служение, а для этого нужна энергия. Я был молодым человеком. So even though he was preaching on the Vyasasana about sleeping less and eating less, these are things that we don't do artificially. They come naturally as the body is advancing in years. Хотя все сасаны Шрила Прабхупада провозглашал, что мы должны сокращать еду и сон, но эти вещи, они должны происходить естественным образом по мере увядания нашего тела. We know in the early days, Prabhupada wrote with his own handwriting, he wrote the list of what was important for devotees, the list of important items for devotees. В самом начале этого движения Шрила Прабхупада составил список, в котором было выделено самые основные вещи, которые очень полезны. And most important item, first item was health. Health is the most important thing. И в этом списке на первом месте было здоровье. Then next was chanting, and then next was service. But before even chanting was one has to take care of their health. На втором месте было воспевание святых имен, и на третьем служение. То есть на первом месте было все-таки здоровье. It's said that in Ayurveda they say that one who eats properly, no medicine is required. Также Шрила Прабхупада упоминал, что в Аюрведе говорится, что тот, кто правильно питается, ему не потребуются лекарства. And for one who doesn't eat properly, there's no medicine that can help him. А тому, кто неправильно питается, никакие лекарства уже не помогут. So these were all what Prabhupada did. He followed very closely. In the morning, he ate fruits, whatever local fruits were available. И Шрила Прабхупада следовал этому. С утра он ел обычно какие-то фрукты по сезону. And of course, noontime, he had his main meal. And then in the evening, he would have some hot milk and maybe he would eat something. В обед Шрила Прабхупада обычно принимал основной, у него был основной прием пищи в районе полудня, и затем вечером он принимал молоко и мог немного поесть. So anyway, I just wanted to speak about these different things, how Prabhupada, he took care of his health, took care of his body very carefully. Я хотел специально рассказать, как Шрила Прабхупада очень тщательно заботился о здоровье своего тела. We know when Prabhupada came to America, he was
70 years old. So for the next 10 years, from 70 to 80 years, he did everything to keep the body fit. Шрила Прабхупада приехал в Америку, когда ему уже было 70 лет. Поэтому с 70 до 8 в течение этих 10 лет он очень тщательно заботился о здоровье. It isn't because we're not this body that we ignore the body. Because we're not this body, we're devotees. We take very good care of the body so we can use it in Krishna's service. И поскольку мы преданные, мы не должны думать, что мы не тело, и поэтому я не буду заботиться о здоровье этого тела. Наоборот, поскольку это тело принадлежит Кришне, мы должны о нем заботиться наилучшим образом. Prabhupada at that time, while he was with us, he would go on a morning walk, was over 1 hour. He would take massage, 1.5 hours. In the evening, he would take massage almost 1 hour. So he's spending almost 4 hours a day taking care of his body. Каждое утро на рассвете Шрила Прабхупада выходил на прогулку и гулял больше часа. Потом днем 1,5 часа я ему делал массаж. И вечером Шрила Прабхупада еще принимал один массаж около часа. То есть можно сказать, что Шрила Прабхупада 4 часа в день уделял заботам о теле. So this is also our service as devotees. We take good care of ourselves so we can do lots of service for Prabhupada. И это наша ответственность как преданных, хорошо заботиться об этом теле, чтобы делать служение для Шрилы Прабхупады. Okay. So anyone have any questions about health, Ayurveda? Возникли ли у кого-нибудь вопросы, связанные со здоровьем, аюрведой? Да, есть вопрос, но это Анны. Включаю микрофон. Maharaj? Yes. Хари Кришна. Хари Кришна. Примите, пожалуйста, мои поклоны. Меня зовут Тарати Давидаси. У меня такой вопрос. Вот по поводу молочных продуктов вы говорили, что необходимо взрослым людям пить 1 стакан молока в день, детям минимум 2 стакана молока в день. Вопрос такой. Я слышала, что есть резолюция GBC, что преданным необходимо принимать только молочные продукты от защищенных коров. Но в случае, если эти продукты труднодоступны, то есть этих фирм достаточно мало, и эти продукты, ну, скажем так, стоят дороже, чем обычные продукты из магазина. Можно ли преданным, покупать обычные продукты в магазине, вот обычное молоко, предлагать их божествам? То есть насколько строг вот этот запрет, и что об этом говорил Шрила Прабхупада? Принимал ли он молочные продукты вот с обычных ферм, или он принимал только продукты от преданных? Подождите, пожалуйста, у вас очень длинный вопрос, я должна перевести. Махарадж, я... Хорошо. Devotees have to take milk. Prabhupada insisted that devotees have to take milk. You said that children have to take 2 glasses of milk, adults have to take 1 glass of milk. But you have heard that there was a GBC resolution that you are supposed to drink milk only from protected cows. But what if we are not able to buy milk from the protected cows, and it's you're not able to get it? So, значит, давайте остановимся на том моменте. Вы сказали, что если вы не можете достать продукты от защищенных коров, дальше что было? Ну, насколько строго, вот, то есть, как вы считаете, насколько строго вот вообще это в Исконе? Можно ли преданным принимать обычные продукты, предлагать это божествам? И Шрила Прабхупада, вот принимал ли он молочные продукты, как бы вот с обычных ферм, или он кушал только молочные продукты от преданных коров? So no, wait, that's a very, very important point you're going to talk now.
So she said, did Srila Prabhupada take milk only from protected cows, or he took it from the other, from the just the general dairy? And how strict it is in ISKCON to take the milk only from protected cows? Марадж, я правильно все сказала? Я что-то не договорила еще? Да, все правильно, да. Окей, спасибо. Yes. Okay, it's a very good question. Хороший вопрос. When, of course, when Prabhupada was here, there was very little opportunity to take milk from ahimsa milk from protected cows. Когда Шрила Прабхупада находился на планете, было очень мало шансов получить молоко от защищенных коров. Even Prabhupada, when I was with Prabhupada in Los Angeles, the milk we were drinking, commercial dairy milk, came with vitamin D2. И когда Шрила Прабхупада был в Лос-Анджелесе, молоко, которое мы покупали, оно содержало добавку витамин D2. Vitamin D2 means it was fish oil was in the milk. Витамин D2 в то время означало, что это рыбий жир. So Prabhupada's response was, is Kali Yuga, everything is contaminated. We do the best we can. И Шрила Прабхупада, как он на это отреагировал, когда ему сообщили, что там содержится рыбий жир, он сказал, сейчас Кали-юга, все осквернено, поэтому, насколько можем, мы стараемся. Therefore, everything we do, everything we make, we offer to Krishna, it becomes prasadam. He purifies. Поэтому все, что мы делаем, готовим, предлагаем Кришне, и тогда после этого становится прасадом и очищается. At that time also, it was known that the sugar, people were checking sugar, refined sugar, they said it was refined through the bones of cows, cow ash, in order to become white. И также в то время стало известно, что белый сахар рафинированный, его пропускают через какие-то костные фильтры. И так он становится. So they also told that to Srila Prabhupada. Это тоже сообщили Шриле Прабхупаде. His response was, is Kali Yuga, everything is contaminated, we get the best we can and we offer it to Krishna. Шрила Прабхупада сказал, Кали-юга, все оскверненное, мы берем те продукты, которые доступны, мы стараемся выбрать лучшее из того, что есть, и предлагаем Кришне. We see practically now there's hundreds of thousands of devotees all over the world. Some devotees are fortunate they can get milk from protected cows, but in many, many places, many temples, it's still not possible. Сейчас сотни тысяч преданных по всему миру, и некоторым очень повезло, они могут получать молоко от защищенных коров, но во многих храмах это невозможно. Prabhupada was very practical. Шрила Прабхупада был очень практичен. And he insisted that everyone, as I said, he was shipping ghee from Australia to India. This was not ghee from protected cows. This was ghee from same cows we're getting ghee from now. И, как вы уже помните, я рассказывал, что Шрила Прабхупада заказывал топленое масло из Австралии. Это было масло не от защищенных коров, это те же самые коровы, которые сейчас. I could speak for a very long time. Some people will say things were different back then when Prabhupada was here. Now it's so much worse. It's not worse now. It was very bad then. Slaughterhouses were bad then. Slaughterhouses are bad now. But Prabhupada stressed that we had to offer Krishna milk products, Krishna-like sugar, chini puri. We sing Bhogarati song. И Шрила Прабхупада, я могу точно сказать, что во времена Шрилы Прабхупады бойни были такими же плохими, как и сейчас. Но мы знаем, что Кришне мы должны предлагать молочные продукты и сладости. Это есть песня Бога Арати, там перечисляется список всех блюд, которые предлагают Кришне. Yeah. Our business with Krishna is
we offer him the best we're able to offer him. We pray and we take remnants. И в чем наша обязанность? Предлагать Кришне самое лучшее из того, что у нас есть, молиться Кришне, затем принимать остатки его пищи. While Prabhupada was in the West, which was most of the time, I think maybe 1 or 2 weeks of a year, he would be at New Vrindavan or Gita Nagari or a place where he could get milk from protected cows. Otherwise, all the dairy products we were making was just from commercial dairy and not even organic. И, может быть, 1-2 недели в году Шрила Прабхупада приезжал на фермы в Нью-Вриндаване, в Гитанагаре, а все остальное время мы покупали молочные продукты из коммерческих ферм, либо вообще из магазинов. I see, practically speaking, many of the leaders, many gurus, etc., they can get first-class milk products from protected cows, but for the tens of thousands, hundreds of thousands of devotees, it's still not possible to get such dairy products. И, может быть, какие-то гуру, у которых много последователей, они могут получать самое лучшее молоко от защищенных коров, а так десятки тысяч или сотни тысяч преданных, эти продукты им недоступны. 1 year ago, I was at a Prabhupada festival in Los Angeles. Год тому назад я был на фестивале Прабхупады в Лос-Анджелесе. So that festival was festival of Prabhupada's cooks. There were 7 of us there. И это был фестиваль поваров Шрилы Прабхупады. Там было 7 преданных, которые готовили для Шрилы Прабхупады. Now, of course, besides the 7 of us, which included myself, who was with Prabhupada 2.5 years. И вот нас было 7 тех, кто готовили для Прабхупады, в том числе я, который был с Прабхупадой 2,5 года. I also talked to Hari Sari Prabhu, who was with Prabhupada almost 2 years. Я также разговаривал с Харисаури Прабху, который был с Прабхупадой около 2 лет. I talked to Nanda Kumar Prabhu, who was with Prabhupada almost 2 years. Я разговаривал с Нанда Кумаром Прабху, который был с Прабхупадой тоже около 2 лет. Harikesha Maharaj was there. I talked with Malati Devi, who was with Prabhupada over a year. Там был Харикеша Махарадж, который служил Шри Прабхупаде. Была матушка Малати, которая около года служила Шри Прабхупаде. So combined, we're talking of the devotees who were with Prabhupada. The 10 years he was here with us. И вот мы разговаривали с этими преданными о Шри Прабхупаде. Шрила Прабхупада был с нами больше 10 лет. So that same question you're asking was the question that he had. What would Prabhupada do now? И возник тот же вопрос, который вот вы задали сейчас. Что бы сделал Прабхупада, если бы он сейчас был с нами? And every one of us had the same response. Prabhupada would have us do the same thing we were doing when he was here. The importance of milk products, you get the best that you can and you offer it to Krishna. There was no question Prabhupada would become a vegan. No question, it was impossible. И мы пришли к выводу, что если бы Прабхупада сейчас был с нами, то он бы предложил нам употреблять те же самые молочные продукты, лучшее из того, что мы можем достать. Нет вопроса о чем-то другом. И не было бы такого вопроса, что если Прабхупад бы стал бы веганом. Такого бы не могло произойти. So, just like Prabhupada said, we're not vegetarian. We don't promote vegetarianism. We're Krishnatarians. Шрила Прабхупада говорил, что мы не вегетарианцы, мы кришнянцы, так можно сказать. Мы не пропагандируем вегетарианство, мы кришнатарианствуем. Prabhupada said we're prashad. He started the word. He said we're prashadarians. We eat prashadam. What we offer to Krishna, that's what we eat.
мы не вегетарианцы, мы питаемся прасадом после того, как он предложен Кришне. Прабхупада создал слово, которое звучит прашадерианс. Это он создал это слово прашадерианс. Он сказал, мы прашадерианцы. We see here, whether it's in India, whether it's in the West, so many people, they talk organic this, organic that. И здесь, в Индии и в других странах сейчас все разговаривают о натуральной пище, натуральная пища, натуральная пища. So in the West, they grow these organic vegetables, organic fruits, organic grains. The organic fertilizer they use has bone meal, blood meal, animal products. This is all organic. So there's nothing that is pure in Kali Yuga. Nothing is pure. И вот они выращивают натуральные фрукты, натуральные овощи, но какие они при этом используют удобрения? Тоже органические, то есть там кости животных, кровь животных и так далее. Поэтому можем ли мы получить что-нибудь чистое? So our business is we do the best we can within Kali Yuga. We offer everything to Krishna. We chant Hare Krishna. Поэтому наша обязанность все самое лучшее, что мы можем найти, предлагать это Кришне, получать прасад и повторять Харе Кришна. And there's no such resolution by the GBC that we should only take ahimsa dairy. It's advised we do the best we can. И нету такого постановления GBC, где говорится, что только вот ахимса продукты мы должны принимать. Там рекомендуется прикладывать все усилия, чтобы это делать. That's why we also, best thing is to get whole spices and we grind them ourselves. Точно так же в отношении специй. Лучше приобретать цельные специи, перемалывать их и употреблять вот в таком виде. Because if you buy powdered spices, you're also going to get little bits of insect parts in your spices. That's allowable by law. Потому что если вы приобретаете молотые специи, в их состав могут входить насекомые, которые тоже были перемолоты. Это допускается производителями. As Prabhupada said, we're not fanatics. Шрила Прабхупада говорил, что мы не фанатики. You know the religious group, the Jains, they wear their masks over their face so they don't breathe in any little bugs. Например, есть такая группа, их называют джайны, и они всегда носят маску, потому что вдруг какой-то микроб попадет в рот. So we breathe in and out and we chant Hare Krishna. Но мы продолжаем дышать и повторять Харе Кришна. Because we understand this material world is a place of suffering. Kali Yuga is everything's contaminated in Kali Yuga. Мы понимаем, что материальный мир – место страданий, в Кали-югу все осквернено. But Prabhupada told us Krishna likes dairy products. We offer him dairy products. Or the deities on the altar, you have to offer him dairy products. Но Шрила Прабхупада говорил нам, что божества не любят молочные продукты, поэтому мы обязаны предлагать божествам молочные продукты. Does that answer the question? Отвечает это на ваш вопрос? Okay. Okay, Maharaj, should we stop here today? If you want, you can continue. I don't have today any other program. Okay, yeah, we can continue with this. Are you okay? Everything? Хорошо. Если у кого-то еще есть вопросы, пожалуйста, поднимайте руки. Maybe you can tell about Ekadashi. You told that you will speak about Ekadashi. Ekadashi. Yes. Okay. Ekadashi, again, with Prabhupada was very simple. Я спросил насчет Экадаши, обещал рассказать Прабху. Он сказал, что да, во времена Шрилы Прабхупады Экадаши было очень просто. We fasted from Мы grains and beans. в
мы воздерживались от зерновых и бобовых. And again, I spoke to Hari Sari about this the other day, because just recently we had Nirjala Ekadasi. И совсем недавно я разговаривал по этому поводу с Харишаури Прабху, потому что недавно у нас был этот Нирджал Экадаши. So the two of us were with Prabhupada from 1972 right up until 1977. И вот мы вместе, можно сказать, служили Шриле Прабхупаде, начиная с 72 года и по 77. So Prabhupada, he didn't observe Nirjala Ekadasi, and he didn't advise us to follow Nirjala Ekadasi. Сам Шрила Прабхупада никогда не соблюдал Нирджал Экадаши и нам не советовал. Prabhupada's stress on us was always service, our preaching work, that the service must go on. Шрила Прабхупада всегда подчеркивал проповедническую деятельность, что служение должно продолжаться. And while he was here, we didn't have a break fast time on Dvadasi day, the day after Ekadasi. There was no special time that we broke fast. И также во времена Шрилы Прабхупады у нас не было специального времени для прерывания поста на Двадаши. The way we broke fast when we were with Prabhupada was every day was the same. He would go on his morning walk. After morning walk, he would go to the temple, greet the deities. We had Guru Puja. Then he gave class. And after class, he had breakfast. И у Шрилы Прабхупады всегда был один и тот же распорядок. На рассвете он выходил на прогулку, потом возвращался к приветствию божеств, Гуру Пуджа, потом он давал лекцию, и после лекции он принимал завтрак. So then, after Prabhupada had breakfast, we had our breakfast. So that's when we broke fast after Ekadasi. There was not a certain time frame that we broke fast. И после того, как Шрила Прабхупада принимал свой просад, мы тоже прерывали Экадаши. У нас не было специального промежутка, только в который нужно прерывать Экадаши. Prabhupada gave us this ISKCON society. He gave us a very easy way to go back home, back to Godhead. Шрила Прабхупада дал нам это общество Искон и самый простой способ, как вернуться домой к Богу. His program was we chanted 16 rounds, we followed the 4 regulative principles, and we do something to help him in his mission. Шрила Прабхупада дал нам такую программу: повторять 16 кругов Харе Кришна мантры, следовать 4 регулирующим принципам и делать что-то для распространения миссии Шрилы Прабхупады. There were devotees in those days on Ekadasi, they would chant 25 rounds. Prabhupada say, why 25? We can chant. We can always chant. Были преданные во времена Шрилы Прабхупады, которые на Экадаши повторяли 25 кругов. Шрила Прабхупада говорила, почему только 25? Мы можем все время повторять. His program was, if we're not doing anything else, chant Hare Krishna. You can always chant Hare Krishna. Программа Шрилы Прабхупады состояла в том, что если мы не заняты никаким служением, то мы должны продолжать все время повторять Харе Кришна. But Ekadasi was also simple. There weren't certain vegetables we couldn't take. One of the main preparations I made for Prabhupada on Ekadasi was carrot halva and peanuts and raisins. У нас не было таких строгих каких-то ограничений по овощам. Я готовил для Шрилы Прабхупады на Экадаши морковную халаву и арахис с изюмом. Peanuts and raisins and carrot halva. There's some other missions, Gaudiya missions, Gaudiya Mat, they say you can't eat carrots. They say peanuts or legume, you can't eat them. But this is what Prabhupada was taking on Ekadasi. So we're following Prabhupada's way. This is how we become Krishna conscious. И в некоторых матхах они говорят, что нельзя морковку кушать, нельзя арахис кушать на Экадаши. Но Прабхупада вот принимал такой просад, и мы следуем по его стопам, чтобы вернуться домой к Богу. Any other questions about Ekadasi? Есть ли вопросы по Экадаши? Or anything? Или любые другие вопросы о Шриле Прабхупаде? Поднимайте руки.
Да, есть вопрос. Включаю микрофон. Hare Харе Кришна, Шрутакирти, прабху. Скажите, пожалуйста, очень интересно было бы услышать от Шрутакирти прабху о том, он рассказывал, что Шрила Прабхупада хотел в последние дни своей жизни, ну не дни, а последнее время, когда он находился на этой планете, он хотел объехать разные фермы, разные общины, чтобы проповедовать простую жизнь и возвышенное мышление. Ну, то есть организовать преданных для того, чтобы они жили на земле. Ну, это может быть такой широкий вопрос. Может, в какой-то один из трансляций Шрутакирти прабху мог бы об этом рассказать поподробнее? Спасибо. The question is about one of the last desires of Srila Prabhupada when he was preparing to depart from this world. He said that he wants to go to the farms around the world to establish the simple way of living and high thinking. It's a very broad question. Maybe you can dedicate a separate session about this question, or I can try to. One of the reasons, of course, Prabhupada wanted to do that is he saw not everyone is ready for Krishna consciousness. Not everyone can follow the process. Одна из основных причин, почему Шрила Прабхупада хотел это сделать, это потому что он видел, что есть много людей, которые не могут следовать процессу сознания Кришны. Not everyone is prepared to become Brahmin. Не все готовы стать браманами. So Prabhupada wanted to establish these Varnashram, not just farms. He wanted to establish whole Varnashram system so that everyone somehow or other could engage in service according to their abilities. Шрила Прабхупада не просто хотел создавать сельскохозяйственное поселение, он хотел создать варнашраму, чтобы каждый в соответствии со своими наклонностями мог участвовать в служении. His idea was that if we had these farm communities, that when the time arises, just like what's happening now, people could come on the farm and you could engage them in working on the farm and feed them prasadam. И Шрила Прабхупада хотел создавать вот такие сельские поселения преданных для того, чтобы в сложные времена, такие как сейчас, например, люди, которые уже не могут жить в городах, могли бы приходить туда на ферму, их бы занимали каким-то трудом и кормили прасадом. And in this way, by taking prasadam every day and by doing some work, gradually they will become purified also. И такие люди, которые будут принимать каждый день прасадом и трудиться, они тоже будут очищаться. But this also requires that as devotees, those who are following everything, that we're not fanatics, that we can allow people to gradually become Krishna conscious. Это означает, что мы, как преданные, не должны проявлять такого фанатизма, чтобы позволить вот этим людям постепенно приближаться к сознанию Кришны. As I was saying, just like the children, it's not that we force children to chant rounds, force them to get up in the morning, force them to follow fast days. This is not meant for young children. И то же самое касается детей. Мы не можем заставлять своих маленьких детей повторять на четко джапа, мы не можем заставлять их следовать каким-то строгим правилам, заставлять их поститься. Это не то, что мы должны делать. So we're not fanatical with one another. We can accept people at different stages of Krishna consciousness. То есть мы не должны быть фанатиками, мы должны учитывать то, на каком уровне человек находится, чтобы тот тоже мог присоединиться к сознанию Кришны. But yes, these communities more and more, of course, Prabhupada said these things 50 years ago, 40 years ago, but still we have not set up farm. Шрила Прабхупада об этом говорил еще 40-50 лет тому назад, но до сих пор у нас еще эти общины только на фазе создания. And it's not something that can happen in a week, in a year.
these are long-term things, but we have to start. We always have to get started and do it. И это не те вещи, которые происходят за один день, требуются годы, но с чего-то нужно начать, нужно это начинать делать. But it hasn't happened way back in the 70s. Prabhupada said people don't want to go to the farms. В 70-е годы это не получилось. Шрила Прабхупада отметил, что люди не хотят идти на фермы. One thing that I've seen, of course, all our preaching, we're preaching in the cities. If you preach in the cities, it's very difficult to take a city person and put them on a farm. В основном проповедь у нас идет в городах, а городского человека очень сложно взять и поместить на ферму. So my conclusion was, if you want devotee farmers, you have to make farmers devotees rather than city folk devotees. So our preaching has to expand outside of the cities. И поэтому мой вывод такой, что для того, чтобы у нас появились преданные, живущие в сельской местности, нам нужно проповедовать людям, которые живут в сельской местности. То есть нам нужно выйти со своей проповедью за пределы городов также. Some years ago, I was in Brazil, and I saw there's many farms, many devotee farms in Brazil, but the people they're making devotees are living on farms. They're naturally inclined to do this. So there they've been successful. И когда я был в Бразилии несколько лет тому назад, я отметил, что там у преданных есть очень много ферм. И преданные живут на этих фермах сами и проповедуют, поэтому им не так сложно привлекать других людей. Okay. Все? Okay, Maharaj. Хорошо. Thank you very much. Thank you very much. So Спасибо. next session is So on Wednesday. On Wednesday, I know how to do Zoom, so it should be no problem. Okay. I'll learn Instagram from my wife, and I'll be ready to do it perhaps on my own. But thank you all very much, and we'll hope to see everyone Wednesday. Okay. Спасибо большое. Встретимся в среду. Харе Кришна. Hare Харе Кришна. Шрутакирти Прабху. Уже все, нельзя задать вопрос или еще можно? На сегодня вроде все. Да, One more хорошо. question. Is it possible to ask one more question? Yes. Давай. Спасибо большое. Я хотел уточнить вот по поводу кичри. Шрутакирти Прабху говорил, что и в книге тоже его я читал, что он 2 части риса положил, 1 часть дала. И вот я хотел спросить, он всегда так готовил для Шрилы Прабхупады или в какие-то конкретные дни он так готовил, а иногда он другое количество вот ложил, соотношение риса и дала, я имел в виду? His question is about proportions in khichdi. Was there, it's like standard that you was cooking khichdi only 2 parts of rice and 1 part of dal, or sometimes you was cooking with different proportions? When Prabhupada had me, the formula he gave was 2 parts rice, 1 part dal. You can do 1 part rice, 1 part dal. There's so many variations of khichdi. The main thing, khichdi is dal and rice together, because it becomes perfect protein, it's known as. When you mix them together, it's different than having rice and dal separate. When you cook it together, it becomes something better, something special. But as far as the type of dal you use, the proportions you use, that can be varied. And depending on health situations, Ayurvedic doctor will give this style, that style, different kinds of dals, different types of rices. There's no one set formula. But Prabhupada's, what he asked for was 2 part rice, 1 part split mung dal with a little bit of salt, turmeric, and just little teaspoon of ghee.
Шрила Прабхупада дал стандартную формулу, по которой я для него готовил, то есть 2 части риса, 1 часть дала, 1 чайная ложка ги, куркума и соль. Но в зависимости от того, какое состояние у вас здоровья, аюрведический врач вам может посоветовать разные виды дала, разные пропорции и так далее. То есть это все может отличаться. Okay. 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 Hare Krishna Maharaj. Thank you. Thank you for translating again. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Gaur Premanandi. Шрутакирти. Hare Krishna.